you'll all want to see on camera. Wow! Spettacolo, raga! Ragazzi e ragazze, ci siamo! Oggi si fa la storia. 12 minuti fa sul canale tech più seguito al mondo di Marques Brownlee è uscito il primo unboxing dell'Apple Vision Pro. Senza perderci troppo in chiacchiere inutili, andiamo insieme subito a vedere che cosa ha pubblicato. Mettetevi comodi, è un video da 19 minuti, non l'ho ancora visto, non l'ho ancora aperto perché voglio vederlo qua con voi. Andiamo subito a vederlo. 1, 2, 3. All right. Wow. It's finally here. This is the Apple Vision Pro. This is the beginning of Apple's spatial computing journey. Their first headset, AR, VR, Spatial computing, whatever you want to call it. And this is the unboxing. So everything that I show you guys in this box, it's going to be a representation of what you would get should you decide to spend the $3,500 that it takes to get one of these, or in this case actually $3,900 because this is the 1 terabyte. Allora, ha preso quello da 1 tera. You'll see it booted up for the first time. Quindi indicativamente arriverà a noi circa 4.000 euro. Apple Vision Pro investigation and series of videos. So definitely get subscribed to make sure you're among the first to see that. Ha 18 milioni di follower, ragazzi, il canale. But the headset is relatively small. Vai Marques, vai che sono carico a 1000 come un bambino. Ma arriva in una scatola così grande, ragazzi. And inside, credo che questa però sia la versione ufficiale. This is a really soft box. Cioè arriva a tutti in una And this here is a third little box. In una box così. So, this is an incredibly flimsy box, but I'll just take this one out. So the 3 things we have now are... Allora, quella bianca che vedete, ragazzi, è la box, quella per travel, per portarlo in giro mentre viaggi. So if you have a prescription, then these come in the box and they will magnetically attach to the headset. So if you wear glasses, you can still use the headset. Quelle invece sono praticamente le lenti. Se avete una prescrizione per gli occhiali, quelli, la Zeiss le fa per il Vision Pro. E vedete, questo è il travel case. Right here. But this is the headset itself. It's gonna slide. Yep. Dai, vai Marques. Eccolo! Ma che bella, ragazzi, la confezione. Bigger than a Mac box. This might be bigger than the Mac Studio box, but there you go. And it's got all the pull tabs. Ha detto che è praticamente più grosso della confezione di un Mac Studio. This is such a high pressure first gen product for Apple, so I'm expecting pretty good packaging for this introduction to a first gen thing. Take the tabs off. Aprilo. Shh. Mi sembra un po' agitato anche lui, eh. Eccolo. Ok. So there's the headset. Bellissimo, ragazzi. Comes with this little cover on it, and it's dressed up with one of these bands. This band right here is the one that you see in all the commercials. It's this really soft. Ci sono 2 band dentro. Una che è questa. Cardboard head. This is the Knit band. There's another band though that I'm pretty sure infatti. comes with this. That is called the dual loop band. Ah, ok, quindi dentro nella confezione ci dovrebbe essere anche il dual loop. See what else comes in this like shoebox size box. Ha detto che sembra una shoebox, una box, il contenitore delle scarpe. And then we're to the inside, which is a design by Apple in California pamphlet. Oh, I bet there's stickers in here. Oh, there's a microfiber too. Okay. C'è il famoso panno microfibra da 30 euro. È dentro. Oh, I think you get 2 of these. Yeah, there's one thin light seal and one thick light seal. I'll get to that in a second. Ah, ok. And at the top, there's a lot of explaining to do.
some more Dentro heavy c'è anche Vision Pro un altro paperwork. spessore, non so come si dica in italiano. And Uno this più is the fine e dual uno più loop. grande. So this is the È quello che va a second contatto band con that la goes faccia. both around the back of your head and over the top of your head. We'll Ah, try that out. questo è il dual loop che vi Comfort dicevo over the prima. solo Infatti dai knit band. rumors And then there's your si power. diceva che era dentro. So, Eccola. the battery that comes with the Vision Pro Questa è la batteria. is this thing right here. It's all very white. Everything in this box is either white or silver. It's pretty heavy. Ah, dice che è pesante. Mamma, cosa pagherei per averlo in mano anch'io, ragazzi? So this smells pretty new. It's got this Odora white di braided cable. nuovo. And I don't know if Apple's even called this MagSafe, but at the end of this cable is one proprietary connector right there. And that connector is what plugs into the side of the headset, and this is the battery, the 2.5 to 3 hour battery that comes with Vision Pro. It says on the back actually, 3,166 milliamp hours. 3166, ok. I know a lot of phones that have 5,000 milliamp hour batteries that feel much lighter than this, so I'm curious Ok, why this feels so ha detto heavy, che but praticamente ci sono telefoni che hanno delle and then in batterie order più to potenti, get more than 2.5 hours or più to charge the capienti, battery, ma pesano di meno. you have the cable, USB-C, and the wall brick. So let's see what the wall brick says. I hope it charges fast. Questo ovviamente è il caricatore da muro, il wall brick. 30 watts. So not super fast, but this is a 30 watt brick, USB Type-C, and then a C-to-C braided cable. Okay, that's it for the inside of this box. Ma non ho capito, So now ma let's go over è... these Cioè, accessories. So, per okay, let's do utilizzarlo devi paperwork sempre first. tenere This is attaccata la probably the batteria, most presumo. common stuff. Everyone's gonna get this. This is a little booklet of what's in the box and a sort of a first. And that is all the pairing it to your iPhone, putting it on for the first time. Sì, però Apple, la connecting carta straps. ne I'll show you facevamo guys anche a this. meno. Oh, Cosa sono and istruzioni? how to store the cable around the battery. So apparently you do Ah, not ok. want to wrap it Sì, sono le vertically, istruzioni, but ti you fa do vedere wanna wrap le it informazioni di base horizontally with praticamente. a little bit of slack. Okay, I bet there's stickers. So polishing cloth. And that is Eccolo, a il different famoso- polishing cloth to the one that comes with their Il panno da 30 euro. Oh, it's nice Ma and almeno è full. loggato, That's a nice- almeno quello. That's a nice polishing cloth. People were comparing it to the like $20 polishing cloth for Esatto. the studio display and the pro display. This is a different polishing cloth. The front of it is glass. You're probably going to want to use this to wipe it down once in a while. So I feel like this is a microfiber I'll keep. I know some people unboxing this who are going to be very disappointed in the lack of Vision Pro themed stickers. All right, so when you buy an Apple Vision Pro, everyone actually has to go through a sort of a face scanning process. So you actually use the iPhone with the Face ID sensors to measure the depth and scan around your eyes and your face, and you end up with a custom fitted light seal. Ah, ok, praticamente con l'iPhone fai praticamente uno scan della tua faccia e puoi scegliere se utilizzare uno dei due adattatori dei quali vi parlavo prima. Questo, uno dovrebbe essere più grande dell'altro tecnicamente. But the idea is the light seal around the Vision Pro is shaped to roughly match your face. It's not like exactly custom molded. It's more that they have a preset number of different sizes and shapes. And when you do the scan, it picks the one that matches you the best to give you the best immersion. Let's take the plastic or the cardboard off of Vision Pro. And, sort of a standard head size, I guess, right there. And if we take this protective off the first time, Ah, bellissimo ragazzi, guarda. there's your Che glass. bello. A lot of lights in this room, so it's going to be pretty reflective. But now you can probably imagine why people are going to carry. Ah, ok, è molto, molto riflettente. Lui sta dicendo che è per quello che probabilmente... Ah, è loggato! Ah, è loggato, almeno quello, ragazzi. You can see that. But yeah. So, when you get the headset, you're going to notice two things. One, this is the thicker version. This thinner version vedete off. che avevo ragione. Quindi And c'è two, una fine e una più grande. This light seal. This is the custom light seal that pops off. And then you're just left with this. Light This is seal the è il... entire computer. come si chiama? for Apple Quello Vision praticamente Pro. per evitare che entra la luce. It's pretty small. It's not unlike a lot of other VR headsets, but it's got this aluminum. Mamma che housing around bello the che è, outside. ragazzi. You can see the tons of sensors and glass, and it is very front weighted. This light seal is what's ideally shaped to match your face and block the light out. It attaches just like AirPods Max. You've seen AirPods Max
headphone Ah, è covers just magnetico. like that. There you go. Bellissimo. And I'm gonna go with the thin Quindi light c'è shield praticamente il cushion. Vision Pro, poi c'è quella mascherina che serve per evitare che entri la luce, e poi dopo c'è quell'accessorio che serve per farti fittare bene la roba in faccia. And this is the reason why Apple has decided to include 2 bands in the box. There are different band sizes as well, so when you measure your head, you're either getting a small, medium, or a large size for your bands. So I've got mediums. Questa è l'altro loop per metterlo in testa. So much cardboard. There's 2 loops, one over your head and one behind your head. Ah, ok. So there's a very specific process to taking off and attaching these bands with Vision Pro. So I'm going to put this on for the first time without booting it up, just so you can see how this works. So this is the solo band right Adesso ce n'è, quello che indossa adesso ne ha solo una, e invece l'altro va anche sulla parte alta della testa. E come lo stringi, scusami? No, spettacolo. Praticamente girando la rotellina fai fittare bene la parte dietro con la nuca. Basically just now pulling it onto the front of your face. All the weight is on the front. And it kind of lands on your cheeks and on Avete letto del problema che era stato sollevato del fatto che pesasse tanto, e lui sta dicendo che quando stringi il peso va tutto praticamente sulle guance qua davanti. But as you can probably already tell, that might get a little uncomfortable. So, to take this band off and switch to the other one, all you got to do is you see this this orange pull tab in here. This orange pull tab is just to release the band from the Vision Ah, ok. So quella parte arancione, tirandola praticamente slaccia l'aggancio magnetico che tiene ferma la fascia, quella singola. And you have these little pods here over each ear, which are a bunch of speaker drivers pointing down into your ear. These are some seriously small components. They're so dense though. Like this is heavy despite being small. So if you want to put the other band Vediamo on, come mette l'altra. Basically exactly as you'd expect. Bellissimo. Magnetico, like ragazzi, anche questo. Like that. And now l'accessorio sarà di una figata allucinante. Come tutte le cose che produce la Apple, ragazzi. Sono gasatissimo. Vediamo. Però io non posso mettere questo perché mi spettina, ragazzi. Pretty much perfectly. That is going to be much easier to wear for longer. But of course now you have this thing. Ok, allora praticamente con questa band con la parte sopra praticamente distribuisce il peso anche sopra, e quindi ovviamente pesa meno sulle guance. I'm probably going to be using that more often. But let's get to this travel case. So this I guess isn't really a travel case. Allora, quello che vi dicevo prima, la sacca, quella lì che vedete, è la sacca da travel case. For the glass, since this whole outside, which has a ton of fingerprints already, is just covered in glass. You might want to just pop it in here, and then theoretically you can maybe put that in a backpack. I don't know if you would want to, but this is the extra Vision Pro travel case. It's got this handle on the top. Avete visto come si è sporcato subito di ditate l'Apple Vision Pro da davanti? That's well thought, nice and tight. And then vediamo dentro com'è. Costerà un 500 euro questa roba qua. It opens up and it's got sort of molding in the places that you'd put the headset. So this is where the battery will go. And it's even got this molded spot for the cable, so I can slide. Ah, c'è lo spazio per tenere la batteria, ok. And the cable should be able to just wrap in here. Then the other side, another case. Il case per che cosa? And then it says this is where your accessory pouch. Ah, per gli accessori. Polishing cloth, power brick, and USB-C charging cable. Quindi il cavo, il caricatore da muro e la USB-C vanno inserite dentro in quel sacchettino bianco. Then you put the headset in here. Vediamo. Put the accessories in there and close it up. Bellissimo, ragazzi, quel bianco lì su tutti gli accessori è fighissimo. Vision Pro accessory case, but the thing is I wouldn't want to travel with this without the case. And I do think people are going to want to travel with this. The number one use case I've been looking forward to with Vision Pro is airplanes. Sì. So I'm going to need
a pretty big backpack to have extra room for all of this, but I do think I'm going to be trying that. Let's boot it up for the first time. Let's get it all set up. So this is what you'll have to do when you get out Vision Pro. Ready? Open the Vediamo case. com'è. Get your battery out first. The battery has a special cable on the end. Get your headset out. Quindi scusate, non funziona senza batteria, ovviamente. Or whatever this is called. Pick between your thick or thin light steel cover. I'll go thin. Lui ha messo quello fine per farlo fittare in faccia. Loop or your solo knit band. I'll go solo knit. And then if you want to charge it up or plug it straight into the wall, the battery doesn't appear to have a removable cable. I'm sure. Ah, quindi il cavo che va dalla batteria all'Apple Vision Pro non è removibile. But what it does have is a Però lo USB-C carichi con l'USB-C. So if I want to just plug the headset straight into the wall, ovviamente da lì al plug da muro. Vediamo come lo aggancia. Ma è magnetico? And you see this little proprietary circular thing right here. All I'm going to do is line Però ha dei ganci. Vediamo. Ah, twist, praticamente gira. Quindi lo appoggi, è magnetico, ma non si attacca magneticamente, ma devi girarlo. Infatti si è acceso. Vai, provalo. Vai, Marquez, provalo. I'll go right into the setup process, which I'm sure you'll all want to see on camera. Wow! Spettacolo, raga. And I see a checkbox. Non lo fa vedere da dentro. How do I look? Ridiculous? Do I look great or ridiculous? No, no, perché non sembri ridicolo. Decent? Decente, okay. Sì, esatto. So there's a little hello script, and it's booting up for the first time. But I'm going to save this, all this setup and all of this using Vision Pro. That's going to be the next video. Ah, ok, so quindi questo video era dedicato soltanto all'unboxing e poi farà uscire un altro video dove fa praticamente vedere il primo setup. Ah, vediamo le lenti. Ah, non ho capito quanto le ha pagate, raga, penso tanto. But either way, they're really quite small and they're magnetic. And since Zeiss runs a world of glass, this is kind of your only option. E già, perché uno con gli occhiali come me, come fa? Io sono ciecato. Vediamo. And you grab one of the prescription lenses and you just no, spettacolo, ragazzi. Like that. Hope you can see that. È tutto magnetico. It's a pretty strong magnet. I do not have a prescription, but what I've been told is then you go ahead and scan this code with the headset so that it knows what your prescription is and adjusts everything accordingly. Which I think is pretty well thought out. But I think that's where I have to end it. So stay tuned. Definitely get subscribed for the following videos, because you already know I got to set this thing up. I got to show you guys how to use Vision Pro, show you guys what I've been talking about as far as weight distribution, the games you can play, the experiences you can have, the movies you can watch, the apps that it has. There's a lot more. So get subscribed to see that. And big shout out to the grande Marquez, grande, so grande. Ah, ok. Qua sta facendo la pubblicità di un altro accessorio. Ragazzi, quindi ci fermiamo qua. Abbiamo visto il primo unboxing ufficiale non solo della storia, ma del mondo, della storia e del mondo, quindi ambedue su YouTube. Contentissimo di fare questa reaction al volo, esattamente 12 minuti da quando il video è uscito. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate dell'Apple Vision Pro e dell'unboxing che abbiamo visto di questo video che è uscito direttamente sul ricordo a tutti di Marquez Brownlee. Andate a vedere il video lì se volete sentire proprio tutto quello che dice. Ragazzi, è stato un piacere tenervi compagnia. Sono super gasato, non vedo l'ora che arrivi in Italia perché ho il portafoglio che mi balla. Non vedo l'ora di comprarlo. Ciao a tutti e come sempre buona vita. Ciao.